Epic Tamil bro, கேக்குதா? கேக்குதுன்னு சொல்லுங்க. Hi bro, hi bro. நான் Logitech தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I cool ranch. Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stay close to Charlie. இங்க தெரியல bro, நான் ரேசர் இது பண்ணல. வேணா செக் பண்ணி சொல்றேன் உங்களுக்கு. நீ இதே அனுப்பிச்சு விடுங்க எனக்கு, நான் பார்த்து சொல்லுங்கள். லிங்க்கெல்லாம் பேர் கூட அனுப்பிச்சு விடுங்க எனக்கு. போடா போய்த்தலடா. என்ன ஹாய் போட்டிருக்கீங்களா? நோக்கா வரும். இதான் போட்டு ஸ்டோரிக்கே மதியம் போடுங்க, ஃப்ரீயாக இருக்க டைமு. போட்டிருக்கலான்றீங்களே. ஸ்னைப்பர் அலர்ட் ஸ்னைப்பர் அலர்ட் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிங்க, முடிச்சிட்டீங்களா? I hope you see something you need. Sure. Let's see what you got. என்ன அது? Well, I hope you're leaving satisfied one way or அதுக்கு இதுதானே சொன்னீங்க? மோட்டல் காம்பேக்ட் தானே சொன்னீங்க? நீங்கள் தான் ஏதோ விளாண்டுட்டு பாதியில் கட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்க. சரி, நீங்கள் அதை மாட்டல் காம்பேக்டுக்கு தான் சொல்கிறீங்களான்னு நினச்சேன். இப்போ காணா. தூக்கிட்டானுங்க ஃப்ரீலேருந்து. இது பண்ணதுக்கு நம்மளே போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன்.
விட்டுங்க ஸ்கின் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். விற்றோம்னா காசு கிடைக்கும். ரெட் டெட்டில் தான். குத்தி ஸ்கின் எடுக்கும்போது ஸ்க்ரீன்லலாம் ரத்தம் தெரிக்காது. What were you eating? இன்னொன்று வந்துச்சு. You stink. நான் கேட்குறேன் என்னத்தது என்ன அப்படின்னு. Let's go. Come on. இன்னும் இங்கே ஏதோ இருக்குது. பூவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ண சொல்கிறீங்க. Come on. விஜயார் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க டீச்சர்? அப்புறம் சாப்பிட்டாச்சா? Let's go. ம் ம் Yeah. Help me. Nature's cruel, my friend. ம் போய் சொல்லுங்க. அவனை ஏன் துரத்திட்டு இருக்கிறீங்க நீ? ம் இல்லை ப்ரோ. This is dirty. மணி 9 மணி தாங்க ஆகுது காலையில். 9 தான் ஆகுது. ஓ அவனும் போட்டாங்களா? This is a messy. Come on. என்ன ஹார்ஸ் ரைடு? நான் ஹார்ஸ் ரைடு நடுராத்திரி இல்லையா?
ஆமாம் ப்ரோ ஊர் விட்டு ஊர் போகிறோம் ராத்திரியில் போனால் தான் நல்லாயிருக்கு. Let's make this quick. நான் சாப்பிடல டீச்சர், நீ சாப்பிட்டீங்களா? யாருமா? He's just a boy. Hello. Why me? Oh, they took my boy. My boy. Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. கொஞ்சம் குட்டி பையனை தூக்கி போட்டாங்க போல. Who took him? Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took it. Can't the police force help you? No. They can't even help themselves. Please, sir. My son is missing. I need your help. இருமா If I குழந்தைய find him, I'll bring him back to you. நான் கண்டுபிடிச்சி தரேன். சரி இருப்பானா? இருக்கான். Hello? Hello? Is Armadillo 731? What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. If it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly the world is full of days. PS5ல வந்ததுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை ப்ரோ. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. ப்ரோ Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. கிராஃபிக்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure how. அது 3000 அதுக்கு நான் 3500. Marshall! Marshall! I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. அப்படியே right now? கிராஃபிக்ஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருக்கானு. 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them look like any of Gulch's hands. So, yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marcy? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Will you go look for him? I'm sick with worry. Hurry. He's been gone for hours. ஓ GTA 6 How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made Six எப்படி impossible வர for me போகுதுன்னு தெரியல. not to. You sure are a tight-lipped son of a 6 bitch, எப்படி வர I போகுதுன்னு guess தெரியல. I am. Ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I Golden remember piece, correctly. Simmer down, Jonah. Golden Listen to Peace your boss, franchise இது. Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. GTA அது 5 தான் பயங்கரம். I'll be honest with you, 10 Marston. வருஷம் ஆனாலும் I ain't for all this இன்னமும் government விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land. Nearly there. என்னடா கூப்பிட்டு போற? Come on.
All right, boys. Let's proceed on foot from here. Let's move up the canyon towards the fort. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. ஓடு இவனே போட்டு தள்ள போறாங்க. Damn! Those bastards were waiting for us. There's one of them. எத்தனை பேரா இருக்கீங்க? அங்க Are you gonna shoot any of these rustlers, boy? Good shooting, boy. You starting to regret this yet? I'm giving you one last chance to put your hands in the air. இங்க தான் அடிக்கிறாங்க. I need it more than you now. Right, I'm in charge now. That was some pretty damn good shooting, John. Yup, maybe you ain't the tenderfoot I thought you was. Coming from you, friend, that's a real compliment. ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். Stay with me. Fully loaded. ஐயோ குதிரை கூப்பிட்டனே அவசரப்பட்டு. All right, boys, let's move up to the bridge. கழுத்துக்கு என்ன பட்டன்னு தெரியல. தான் இருக்கு. Stay with me. I'm the goddamn law. Giving you best. Follow me. I'll kill you twice, you son of a bitch. Curious to see how? You better be. This ain't good. Come on, over here. Friend, you got a yellow streak a mile wide. Hell no. I'll kill the hell out of you. கடா இருக்கடாய். Some கரெக்டா வந்துரு. you are, Marston. Shoot you in the face. லீவானே ஷூட் பண்ணு. Hellfire. 100-something fights. Ain't no one's got me so. You ain't leaving Fox Basin alive. One for the government, boy. போட விடாத. I'm Go. gonna have man for breakfast. You sure put that feller to bed. அதான்டா. I got spooked, ain't I? This This way. ain't good, friend. You rustlers make me sick. Lord above. Hey, was that you or me? மே 14 சொல்லியிருக்காங்க. அவர் தெரில, அது கன்ஃபார்மாக தெரில எனக்கு. What can I say, partner? இல்லை மே I think you shallow without a reason, boy. ஓ மேலே போகணுமா? Don't just stand there. ஓடு 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 ஓடு. நான் அடிக்கிறேன். எங்கே இருக்கான் தலை மட்டும் தெரியுது. I'm gonna beat the lot of you. எந்திரா
like flies. Someone don't like me much. அவ்வளோ தூரம் போல. செத்தான்டா, செதறிட்டான்டா. அப்படியே போகும்போது லூட் அடிச்சு ஓடிடணும். என்னங்க எதோ கீழே போட்ட மாதிரி சவுண்ட் கேட்டுச்சு. To the victor, the spoils. என்ன போட்டீங்க? We're clear, boys. Let's get over this bridge. Damn, those Pollard twins got themselves an army. Yeah, rustling's a profitable business, and they ain't short on willing recruits these days. Why'd a man break his back working 12 hours a day for a rancher who can't afford to pay him? Yep, it's one of them vicious circle things the marshal keeps jawing about. Look lively! They're all across the... நான் மெடிக்க விடுச்சேன், நான் ஏன் மெடிக்க ஏற மாட்டேங்குது? You already have full health. Follow me! Oh. You might as well give it up now! Keep moving, boys. The marshal's by himself. அடே போ டக்கு டக்குன்னு லூட் அடிச்சுட்டு ஓடிடும். Your wrestling days are over. நான் அங்கே ஏறி இங்கே இறங்கிறதுக்கு எதுக்குற பாலத்தில் இருந்தீங்க? We should cross paths with the marshal up here. Giving them hell on the other side. That marshal of yours sure doesn't seem to mind. Oh, he ain't afraid to pull the trigger all right. And he's been after these rustlers for a long time. He'd tell you he's all about the book, letting the judge decide a man's fate, but he doles out plenty of his own justice, too. More rustlers. Take them down. Where's your branding iron now? எங்கடா இத்தனை பேர் இருக்கீங்க? All right, let's keep pushing forward, boys. Well, this sure is pleasant. Oh, my good Lord. Keep dropping them like that, boy. Look down. நான் ஒருத்தர் தான் செத்துட்டான். We have to help him. Quick. ஓடு 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 ஓடு. What the hell? Follow me. I see you. I'll kill the hell out of you. That's it. I'll kill you twice, you son of a bitch. ஓடு 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 ஓடு. ஆமா போடா. Mind down, will you? This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. Let's get as close as we can before opening fire. உங்க மார்ஷல். Come on. Hey, they'll have it. Watch out for the hostages and the cattle. You better surrender. You hear? ஐயோ அடிச்சான்டா. அடி உழுதுறா நவுறா. Let's clear out Pike Basin once and for all. Are you gonna shoot any of these rustlers, boy? Nice shot. ஓட விட்டு அடிச்சேன் பத்தியா? இங்க இருந்து அடிக்கிறீங்க? Who do you think you are? You ain't leaving Pike's Basin alive. We come from Mr. Gulch's cattle. This is getting intense.
Was that you or me? You sure put that feller to bed. We're done paying. ஓடு சேத்தாண்ட சாமி Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. ஏன்டா உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்தேன்ல But one வரவே other thing, மாட்டேன் பாரு. Marston, Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who? Mr. West Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. இது மேலே கம்மி தான் ப்ரோ ரெட்டர் 1 ப்ளே ஹவர்ஸ் கம்மி தானே இருக்கு ஊதான் 28 மணி நேரம் போட்டிருக்கானு நம்ம விளாட்றது எத்தனை தடவை சேவும் வேணுமா இங்கேயோ கொண்டு வந்து விட்ருக்கானுங்க பாரு எதுக்கு அமெரிக்கன் அப்பை செட் டபிள்யூ இங்கே எங்கேயோ இருக்குது வைல்ட் லிஸ்ட்டு என்னது டிக்கின்ஸா இதுவும் பெரிய மேப்பு போல் இங்கே தான் இருக்குது எங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு பார்ப்போம் மாப்பிள்ளை எங்கே இருக்க இங்கே மாப்பிள்ளை காணும் விசில் அடிப்போம் இது என்ன இது என்னோட குதிரை மாதிரியே தெரியலையே ஓகே போவோம் யார் குதிரையாண்ணா இந்த யார் குதிரையா இருந்தானே அப்படின்னு Let's go. நம்ம எல்லா கேம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி தானே கொடுத்துருப்பானுங்க இதில் வந்து எக்ஸை டேப் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் வேகமாக ஓடுறான் டேப் பண்ணுறதை எடுத்துட்டோம்னா நின்று போயிடறான் அப்படியே ரெண்டு டைம் டேப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணோம்னா அந்த ரெண்டு டைம் டேப் பண்ணதுக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடோ அதே ஸ்பீடில் போயிட்டே இருக்கணும் எத்தனை தடவை டேப் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குது ஸ்டாமினா இருக்குது அது ரொம்ப வேகமாக போனால் தான் ஓரளவுக்கு ஸ்பீடாக போனால் குறையாது ரொம்ப விருட்டுன்னு வேகமாக போனோம்னா குறையும் அப்படியே அதான் சுட்டுருக்கிறது
ஸ்டாமினா கொஞ்சம்னா நம்ம தூக்கி கீழே இறக்கி விட்டுறது, தூக்கி போட்டுறது அப்படியே. Whoa there. எங்கே உள்ளே போகணுமா? Go. மேலே போகணும் போல் அதுக்கு. Yeah. Come on. Let's go. என்னது இதில் ரத்தம் எலும்புலாம் கிடக்கு. சும்மா ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்காக வந்தேன் நான். இப்போ திருப்பி நான் இவ்வளோ தூரம் போகணும். Come on. வழி மாறி போகுது, வழி மாறி போகுது. எப்படி கொடுத்துக்கான ப்ரோ, நம்ம அந்த அவனுக்கு போட்ட ரோட்லேயே போனோம்னா குதிரைக்கு ஸ்டாமினா குறையறதில்ல. இப்போ கல்லுக்குள்ளே மண்ணுக்குள்ளெல்லாம் போனோம்னா ஸ்டாமினா குறைய ஆரம்பிக்குது. கரெக்டாக அந்த ரோட்லேயே போனோம்னா எவ்வளோ வேகமாக போனாலும் ஸ்டாமினா குறையல. முட்டிட்டானே. இங்கே நெல் மாந்தறேன். Not feeling ill, Hey, partner. a salesman, huh? I'm going to create an Ultra Plus casket for my range. நான் ஜென்ரல் ஸ்டோரில் Why, எடுத்துக்கினேன். thank you. Take care of yourself. And that liver. Howdy, mister. Finally come to get that bullet out your leg. மெடிசன், சூயிங், டொபாக்கோ, ஆப்பிள். The marshal may as well hand arm Good. it over to them I got what I dogs need. for all he does to stop them. Be well. Come by any time. வர முடியாது போடா. Please feel free to browse my... Howdy. I'll buy anything that meets my strict standards. என்னது பெய்டு, பேச்சுலர், Hope you don't have rheumatism. கன்சி எல்லாம் நாட் அவைலபிளில் இருக்குது. I'm thinking that were mutually beneficial. The marshal best step up post haste. Men starting to question his steel. டபுள் பெல்ல ஷாட்கன். I can only That's put enough, the Jet Fred. Murphy name on top items. என்னடா என்னமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கிற. ¿Cómo está? I'm sorry, pal. Mister, I was minding my business. No. Why don't you and me spend a little time together? Really? All right. You can make good money for good news. Get them people off that land. Farewell. Hey, mister. Is there anything of yours you'd like I knew that already. Things alone
only get work around here from that Nate Johns because எல்லாம் ஒரே ரூம் தானே, சேவ் பண்ணிப்போம். என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அக்கா ப்ரோ தனியாக விளாண்டுருக்கீங்களா? தலைவர் மைண்ட் கிராஃப்ட் போயிட்டார் போல. ம் ம் நைட்டு போகிறீங்களா? ம் என்கிட்ட 6க்கு போகலாமான்னு கேட்டாப்புல. Easy, partner. I love making new friends, mister. ம் Appreciate that. ம் இந்த பேப்பர் வாங்கி நம்ம என்ன பண்ணது? Son of a bitch! Help! Someone! Stinking whore! I'm gonna cut you a new hole. You think I'm a joke? Go on then! Laugh, bitch, laugh! Damn it all! அடா பாவி குத்திடியடா. Damn, I got problems. ஓ வாங்க வாங்க வாங்க, எதுக்கு அந்த பிள்ளைய குத்துன? வாங்க வாங்க, நல்லா வாங்க நல்லா வாங்க வாங்க நல்லா. இந்த வாங்கிக்க. இந்த அந்த பிள்ளைய பாவம் குத்தி கொண்டுட்டியடா. You're a dead man! ஓடுறியா? இரு வரேன். சும்மா இருந்த பிள்ளைய குத்தி கொண்டுட்டாங்க. சாகுடா. All right, let's see. நில்லுமா. அந்த போல் கம்முன்னு தான் இருந்தது. குத்தி கொண்டுட்டான். அது கடவாசல்லே வச்சு சொருகிட்டானு. காப்பாற்றுறதுக்கு டைம் கொடுத்தானுங்க. நான் பட்டன் தரதுக்குள்ளேயும் அவன் குத்தி கொண்டுனான். ஏய் நில்ல, குதிரை நிற்காம. That'll work. மானு காலி. Let's go. பூ இருக்கு. அடடா, அது விற்கணும்னு பார்த்தேன், விற்காம வந்துட்டேனே. அந்த பிள்ளைய குத்துறதுக்கு இருந்தான். நான் கத்தி எங்கடான்னு தேர்றதுக்குள்ளே குத்திட்டான். Tough one, ain't you? யாரடா? செத்து போ.
எவனோ உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. செத்து போ. அவன் குதிரையை கொண்டுட்டானுங்க. இது என்னமோ காமிச்சது இப்போ. வந்ததுக்கு லாபம் எடுத்துகிட்டு போயிடும். நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க தான் நம்ம ரெட் ரெட் ஸ்டோரி. போகிறதுக்குள்ளே எத்தனை கொள்ளைகள். சம்மந்தமே இல்லாமல் இங்கே நிற்குது. Excuse me, sir. You need help? ஏய் எங்கடா இங்கே வந்து படுத்து கிடக்குற? Mister, you alive? Fuck. God damn it. Good heavens. Excuse me? சம்மந்தமே இல்லாமல் பாலைவனத்தில் நடுவில் படுத்து கிடக்குறேன். Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you get down. St. Peter, open up them pearly gates. I'm undertaker இங்க வந்தாரு. Come on, mister. Come on. வந்துடா. இந்த வயசுல என்ன இங்க வந்து படுத்து கிடக்குற? Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. தெரியுது யாரு? I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? The closest doctor is in Armadillo. What is your name, friend? John Marston. Oh, good God! Out of the frying pan into the fire. Excuse me? I'm trying to save your life, you old fool. But keep annoying me and maybe I'll change my mind. Good Lord! It's those scoundrels once again! You're killing me! Get back on the damn road! விடாதீங்கடா டேய். போச்சு வண்டி காலியாக போகுது. வந்துட்டு மொத்தத்தில் சுடாதீங்கடா. எப்பா சாமி
This is it. You're gonna make it. Oh, where the devil are we? Armadillo. We made it safe. You'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. பாத்துருங்க Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for... Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. டாக்டர் அவனை பாத்துக்கங்க Since you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission. But right now, I need another gun. Why? What's happening? We've had this problem for months with this group of bandits who are Arapudi getting drunk mada. and murdering settlers. Last night, they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Women folk then got their throats slit. One of them survived and walked in here this morning. கழுத்து அறுத்துட்டானுங்களாமா We got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? All right. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. Huh. I don't think I know any other kind, sir. அவனா உனக்கு ரிப்பேர் பண்றது இவரை குடிக்கிறான் பாரு என்னடா சரக்கா Hey, wait up! All right, let's go. Stay together. Marston, I hear you caught up with Mr. West Dickens. I did. For a man who claims to have found a remedy to all ailments, he was in pretty bad shape. His tonic has helped a great many people. It's a medical breakthrough from the East, the result of years of research. If only it could cure him of his diarrhea of the mouth. I wouldn't be so dismissive of science if I was you. Times is changing fast. He's no more a scientist than I am a priest. But people can spend their hard-earned money however they please. He's certainly a character, that West Dickens. I can't understand a goddamn word he said. A more flannel-mouthed bunco artist I've never met. Look, vultures. We should check it out. Marston, Eli, go see what it is. Ain't no survivors here, Marshal. வச்சு கொண்டுட்டாங்க இப்போ Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people, they went and dropped their gun. என்னங்க Let's go. என்ன உஸ்ஸுன்னு சவுண்டு கிடைச்சு இப்போ Ridgewood Farm. See if they know anything. What kind of man does that? A bunch of weak men. A pack of cowards is the most dangerous kind. Some men are just born plain evil. I think it's this land that makes them men, as much as the other way around. Men are born, and then they're formed. At least that's how I see it. இன்னொரு இடத்துல புகையுதாங்க Done such a thing. Any number of people, especially now the word's out we're cleaning up the county. Between Walton's boys and the rustlers, we've been spilling a lot of blood. Man gets more evil when he's running scared. Look, Marshal, more vultures. All right, let's go check it out. Go. இங்கேயும் நிறைய பேர்த்த போட்டு தள்ளியிருக்கானுங்க Man, more dead bodies. And the fire's still smoking. Those scumbags must still be around. Come on. போலாம் Let's pound leather, boys.
Looks like they're headed for Ridgewood Farm. Sons of bitches! Didn't you once run a gang of outlaws, Marston? Yeah, but not like that. It wasn't our way. At least it wasn't my way. Killing and thieving's never right, boy. No matter how you dress it up. This is too quiet. I got a bad feeling about this. All right, boys. Let's have a look around. இறங்க. Nobody's in the shed. No one here. That ain't right. No one would board up a barn like this. Break that door down. The rest of you, get your guns ready. ஐயோ எவனோ தூக்குல தொங்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. எவனோ தொங்கிட்டு இருக்கானுங்க. Holy sweet mother of mercy. Please don't shoot me. Some bandits came by and took us hostage. They're holed up in the farmhouse. Some of my family is being kept hostage inside. ஒரு பொண்ணை ஹாஸ்டேஜா பிடிச்சி வச்சா ஃபேமிலி எல்லாம் போட்டு தள்ளிட்டாங்க. ஐயோ ப்ரோ அதுவும் இதுவா தொங்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. This has gone far enough. Get into that house and smoke those sons of bitches. There's one of them. My God. Put that gun down, Marston. No innocent need to die today. ஆடா எல்லாம் நீங்க தானே பண்ணீங்க. சுட்டு தள்ளுறேன் பாரு. Let's see what you Guess the West still is wild. All right, boys. We need to get into that house right now. எத்தனை? I see one of them. I'm the goddamn law. ஏய் வழி விட்றா. Over here. போய் தொலை. Just alive. Hell no. ஏய் ஊசு நாய். இடிச்சு விட்டு வரான் பாரு. Ain't you a pretty little thing? I'm gonna enjoy this. Stay close. As soon as you can, make a run for the shed. Keep your head down. Thank you. I was convinced I was dead. Come on, prairie. Damn you. போச்சுடா அந்த புள்ளியை சுட்டான்டா. ரைட்ரா. பிஸ்டல் தான் எடுத்துட்டு போனோம் போல. This has gone far enough. Get into that house and smoke those sons of bitches. I see him. வாடா வெளியே வர செத்தானே. You made your last mistake. All right, boys. We need to get into that house right now. இதுக்கு பிஸ்டல் தான் இருக்கணும். இங்கே பிஸ்டல் கோல்டன் ரிவால்வர்.
டேய் பழி விட்றா குண்டு பையில. அட்டிங்க இது. This ain't a fight you can win. This way. Jesus wept. The end of the line for you, boy. There's one of them. Go home, buddy! மார்ஷல் வாங்க மேலே போகலாம். This way! Because you ain't smart enough. You and me gonna have ourselves fun. Oh my goodness. There's a deputy waiting for you in the shed out back. ஆஹா Make அது a run கிளியுது for it when பக்காவா. it's clear. Oh, thank God. I'm the goddamn law. Oh, God damn! போச்சுடா நாய் சுட்டான்டா. ஐயோ மறுபடியும் அந்த பிள்ளையை சுட்டுது. குண்டு பையன் பண்ண வேலை. This has gone far enough. Get into that house and smoke those sons of bitches. Too close! வாடா வெளியே வாடா அவருக்கு நம்ம எல்லாம் சுட்டு தள்ளலாம் வாடா. உட்கார் உட்கார். செத்து போ செத்து போ Let's see what you got. செத்து போ. Boys, we need to get into that house right now. Are you kidding? Over there. குண்டு பையில நவுறு. Fill you full of holes! Shoot this son of a bitch! Hell no! Ain't you a pretty little thing? I'm gonna enjoy this! You're just about dead! Make a break for the shed when the coast is clear. There'll be a deputy waiting for you. Thank you. I was dead. எத்தனை தடவை அந்த பிள்ளையை சுட்டேன். You're gonna be alright. Head for the shed in the back as soon as it looks clear. They did unspeakable things to me. Look like that's all of them. Let's see how the hostages are doing. Some folk tried to escape him to the south, but then some robbers started chasing him down like wild dogs. I thought you were supposed to protect us, Marshal. You folk ain't men. You ain't nothing. You're just a man on a government payroll taking money that the rest of us have to pay for with our lives. Yeah. What is wrong with this country? Mount up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshal. These are people's lives. People's homes. மார்ஷலை நிற்க வச்சு வண்டியே கேட்குறான். முன்னாடி எங்கடா பிடுங்க போனேன் அப்படின்னு. எங்கடா போனேன் பிடுங்க இத்தனை பேர் செத்துட்டாங்க அப்படின்னு. Let's go. Come on. இத்தனை பேர் செத்துருக்காங்க இத்தனை நாள் எங்கே போனேன் அப்படின்னு கேட்குறேன். Mercer, Marshal? What? Williamson's men? Maybe. All this sure looks like their handiwork. Makes sense if they took this road. Come on, Marshal. This might be our chance. What's your beef with Williamson anyways, Marston? Let's just say he's the currency in a complicated transaction. What the hell you talking about? Some people I have the displeasure of knowing want him dead. Why does that involve you? We used to run in a gang together. He was once like family. If this is how you treat your family, I'd Really hate to bounty see what hunter you do to your கொடுத்திருக்காங்க. enemies. That was a lifetime ago. And bearing in mind, he's left me for dead the last 2 times. Eyes up. You see that? You just walk away now, John. I didn't kill you before, but I sure as shit will now. Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John.
Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! கொஞ்சம் சுட போறாங்க. Everybody, take cover! In that shed! Follow me. We'll make our stand here. Stay in cover and watch your head. That's enough. My God. Hold it firm, boys. Get your thumbs. Get over here. Damn rapist! இது போ ஹெட்ஷாட். இன்னொருத்தங்க. இது போ. இது போ. I's got my shooting on. தலை தெரியுது. நான் ஒருத்தன். Hellfire! Take you down. God damn it! Four. போச்சுடா. எந்த டைமத்துல ரீலோட் பண்ற? Stay in cover! I's gonna shoot. Damn it. I've had enough of you fools! Give yourself. Looks like that's a lot. Hey, look what I got here. This something Lucy makes you back still in. Hi breathing. bro. எங்க இருக்கீங்க? Come on, Bessie, give. Oh. Norman Deek. Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is going to help us get to Bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Dick. Mighty kind. Fuck you! Hog time. Let's get him to jail. போடு. எத்தனை பேர் போட்டதில்ல நீ? ம்? What you got on you, friend? 5 ரூபா வச்சிருக்கான். எத்தனை புல்லட்டு? குதிரை ஏவன்டா சுட்டது? This is a messy one. நான் அந்த மானையாடா துரத்திட்டு இருக்கிறீங்க. என்ன ட்ரெயின் வர சவுண்ட் மட்டும் கேட்கு. ட்ரெயினை காணா. அங்கே வருது ட்ரெயின். ஸ்டேஷனில் நிற்குமா ட்ரெயின்? ஏற்றுனாண்டா, அடிச்சாண்டா.
ஸ்டேஷனில் நிற்காமலே போயிடுச்சு. இங்கே இருக்கேன். வந்திருக்கு. நம்ம இங்கே ஒரு கேம்பை போட்டு சேவ் பண்ணிட்டு வரும். மைக்கேல் ஃபார்மு, ரிக்கி டூட் ஃபார்மு. அது என்ன ஆடன்னு மறந்துட்டேன் நான். ப்ரோ விசியில் இருக்கீங்க? ஆமாம் ப்ரோ, இது பக்கா ப்ரோ விசியில் இருக்கேன். நார்மலோ இல்லை இது. ஃபார்ம் ஆமாம் ப்ரோ, பக்கா ப்ரோ விசியில் தான் இருக்கும். பக்கா ப்ரோ, டிசி லிங்க் அனுப்புங்க. நீங்கள் என்ன டிசி வச்சுருக்கீங்களா? டிசினா பிசி தான். அப்படி டிசின்னு போட்டிருக்கேன். அப்படி போட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஸ்கார்ட், ஷார்ட் ஃபார்ம் டிசி. அனுப்பியிருக்கேன் பாருங்க. Excuse me, Mr. Marston. Have you seen my father anywhere? No. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. I don't know. The ranch hands have been out looking, but so far they found nothing. Well, come on, let's go look for him. Let's head out. He couldn't have gotten far. Go! I've got a bad feeling about this. It's not like him to be away for so long. Don't worry, we'll find him. He's not as young as he used to be. What if he's hurt himself? Your father can still handle himself just fine, Miss McFarland. He's built like an oak. You're probably right, but I can't help worrying. He's all I've got. Don't you have any brothers or sisters, Miss McFarland? நான் I அவதார் had 6 பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான். brothers, but 5 of them died, either from sickness or foolish choices. And the other one? He left for the east மொத்தம் and 6 never பிரதர். came back. இந்த Must be பொண்ணுக்கு getting 6 on from 6 அண்ணன் 10 வேணாம். years ago now. He's a நான் பொண்ணாதான் high லவ் and mighty பண்ணிட்டு banker in New York, according to his last letter. He should be here, helping you and your pa. I don't want his help. He can Cover. live his life any way he wants. But 6 when I see அண்ணனா? those city fellers coming in on அதுல the 5 பேர் செத்து railway, all போயிட்டாங்க. dressed up like 5 a பேர் செத்து sore போயிட்டாங்க. toe, I fear a little for his soul. He switched his saddle for a மீதி ஒரு tie. ஆளு வேற That's எங்க ஈஸ்ட் fine. சைடுல எங்க I இருக்காங்க. just never met a man in a tie I could trust.
அவங்க I can அப்பனை see காணோமா. someone. Whoa! Daddy, what happened? Nothing nice. Rustlers, I guess. Maybe the Baller twins, that bunch. Now you head back to the ranch right now and fetch a wagon. Yes, sir. Marston, you watch after her. I'll do that, sir. What could have happened to those poor men? And their horses were dead too. I think we should get back there as soon as we can. Who could have done something like that? Your boss seemed to have an idea who it was. Let's just do what he says and get the wagon. இவனும் சுட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I've got a good mind to head over to Pike's Basin myself. I don't think that's a good idea. And you're no better. How many men have you killed? Do you விളിச்சு really விடுவாங்களே want to know? அமிச்சிருக்க லிங்க் It's பார்த்துக்கங்க. disgusting. You never met the men I killed. I heard the way you talk about that gang you were in, like there was some twisted morality to what you did. We all have a code. Only some of us don't The realize outlaw with the code? How wonderfully romantic. The reluctant murderer, the noble criminal. There's nothing more depressing than a man who's found a way to think the bad into good. You're a... Oh my God! The barn's on fire! Come on. போச்சு. இதை கொளுத்து விட்டானுங்க. This ain't working! There's no way in through the front! Get a move! Mr. Martin, please! See if you can get in through the lawn! There ain't enough of us! It's getting worse. Come on. ஏடி ஏடி ஏடி. அடா பாவி. இப்படி குதிக்க சொன்னா எப்படி குதிக்கிறான் பாரு. எல்லா குதிரையில சாவே போதுன்னு நினைக்கிறேன். We gotta get to the horse. அடா போங்கடா. போய் தொலை. ஏறி 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 டக்கு டக்குன்னு ஏறு. We did it! Now get the horses out! மண்ணெல்லாம் உள்ள போக முடியல கம்முனது. Get that horse back! Get it moving! Back that dumb horse!
பானை கொளுத்து விட்டானு. You sure know how to handle yourself. Thanks, Marston. Yes, John, thanks. Well, you saved the ranch. If you'll excuse me, I've got chores to attend to. Hey, hold on a second over there. Sincerely, John. Thank you. Well, did all I could, Miss McFarland. Sorry about all the damage. That gang seems to really want you out of here. Yeah, well, my father fought Indians. I scarcely think we're gonna be frightened by some white trash. White trash can be pretty frightening. Well, they don't frighten me. Good. John, my family owes you a great debt. I think you got enough debt. You saved my life. All I ask of you is this. If I get back home and get my farm started back up, you'll sell me some cattle. I prefer doing business with people I know. Of course, Mr. Marston. It'd be my pleasure. Well, you get some rest. I've got to go see how my father's bearing up. அடுத்து எங்கே போனோம்? ஆர்மடிலோக்கு போயாகணும். இந்த டைம் ஃபாஸ்ட்டாக உள்ள போயிடும். Stagecoach is the safest way to travel around these parts. Give me, mister. ஐயோ மாற்றி எடுத்துட்டேனே. Oh, Christ! I'm done for. Don't act like no hero. Just take this and keep your mouth shut. You're talking my language, mister. Stop, you bastard! ரிப்பேராக எடுக்கல. ஓகே போ. வண்டி இங்கே நிற்கட்டும். That's one. Yeah. கரெக்டாக தான் போகிறேண்ணா. கரெக்டாக போயிட்டு கொண்டிருக்கிறேன். Brings you out this way? Well, howdy. Excuse me, friend. Mind if I rest up at your camp a spell? It'd be my pleasure.
Man needs a break from this desiccated land. Thank you, mister. Say, what's that stick you got there? Oh, y'all ain't never seen a dowsing rod before, mister? Never seen a man summon the water up from the bare earth? Mr. Marston. Ah. No, can't say I have. If it's water you're looking for, what's wrong with that lake over there? Oh, there ain't nothing wrong with Lake Don Julio. Nothing wrong with it, but we lack the fancy irrigation equipment you folks had back east, so... Man needs a wellspring on his property to ranch here. Makes sense. Yeah. Why, you know, just last week, I was over at old Pleasant's house. Now, I think I may have found something, but... Old coot that owns the place threatened to call the law down on me, so... People act funny around strange men with sticks. They sure do. Damn fools. Bet you he don't even know how much water's running underneath his property. You want me to tell him? You know what? You ain't that stupid, mister. And I can tell. I'll tell you what. Why don't you go get the old man to sell us his property for a small pittance? Then I can find the source of the water, build us a proper wellspring. Maybe I will. Well, all right then. லிங்க் அனுப்ப சொல்லிட்டு அழக்கணும். Are you going or not? You're making me nervous. Come on. இங்கே போனோம். ஏதோ ப்ரெஷர் ரோஸ்ன்னு ஏதோ சொன்னானே. இதுவா இங்கே இருக்கு. ஆனால் இதே மேப்பை தான் 2லேயும் வேணே. உனக்குறா சுட்டுட்டு இருக்கிறீங்க சம்மந்தமே இல்லாமல். சிக்கிருச்சு. ஜஸ்ட் மிஸ். என்ன போட்டு தள்ளிட்டானுங்க. Howdy, friend.
I didn't know anyone lived out here. Whoa! Now you can't rob the place now, can you? Now get! Friendly old bastard, ain't you? I don't need me no friends, friend. We all need friends, old-timer. We die alone, but we live among men. You know, I was interested in moving out this way with my family. Would you be willing to sell me a parcel of land? We wouldn't even have to speak or nothing. Land's too dry for farming. Bandits run all the cattle off. Why you want this land? I guess I just like the scenery. Well, I don't know. Maybe for $200 I could give you the deed to this land, find myself a place up in Blackwater. Although I never could stand the people down there. No, sir. $200 ஏன்ட்ட எவ்வளோ இருக்கு? Twice the price. ஏன்ட்ட 86 தான் இருக்கு. Why don't you come back when you got the money? நான் மணி வாங்கிட்டு வரேன்டா. வரண்டா இதுக்காகவே வரண்டாடா. Come on. Slow up. Get it up! Let's go. Easy. டாய் வழியில் நிற்கிறான் பார். NW thickness And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of East Cheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much, much better. But then they would be. Would be. I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I'd do a bulk discount rate of $1.95 an ounce, as long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come
come along and let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. போலாம் ரிச்சுடுக்கு போகணுமாம்மா அவனுக்கு. To Ridgewood Farm, the sick and needy await us. Oh, the life of a wandering saver of souls. I heard about you, Mr. West Dickens. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold, for heeding such ill-informed You're as full of wind as a horse with the collar. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. Skepticism is the bastard child of progress, John. Knowledge makes a fool into a doubting Thomas. It's the cross I bear as a pioneer in the fields of commerce and medical research. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine fettle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you, a fair Iago or Cassio. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flourish, the bow. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. Get back on the road. We'll have nothing left by the time we get to Ridgewood. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to regret I'll drop you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to be forming. Eventually, I will call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the paying public. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. So it is all a sham? No, just a little innocent ballyhoo to grease the wheels of enterprise, that's all. Do you think that buxom young girl you see on the Voyage camera posters knows the first thing about photography? John, follow me in on foot. See you shortly, and remember, showmanship. Welcome all! You will not regret it. Friends, hard-working souls of Cholla Springs, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up.
ஓ இதுக்கு தான் நீ நடந்து வர சொன்னியா? Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight has greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. நல்லா பண்றாய். Shoot it now, my friend, while the elixir is remarkable. The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. Right. Let's just see how sharp you is with a moving target. Get ready. போறா He's போறா. about to throw it. ட்ரை பண்ணுவோம் போறா. போடு. You ready to get embarrassed again? அடடடடா சட். What I tell you? Do not write him off yet. He is still adjusting to the powerful tonic. Well, you want to try that again, sharpshooter? Come on, then. Get ready to shoot that hat. Go home! What I tell you? Do not write him off yet. He is still adjusting to the powerful tonic. Well, you want to try that again, sharpshooter? Come on, then. Here it comes. See? That tonic is a sham! அடச்சே. Right, friend. Here comes the throw. Go home! What I tell you? Do not write him off yet. He is still Steady yourself, stranger. You ready to get Hey. embarrassed again? லூசு நாய் இங்க எங்க இருக்கற நடுவுல இருந்து வந்த? Do not write him off. Get ready. He's about to throw it. You're more crooked than a snake in a cat. அடச்சடடடடடடடட. அவர் என்ன இப்பெல்லாம் மிஷின் கொடுக்குறானு? மிஷின் இப்பெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அவன் தொப்பியை தூக்கி போடுவானா கரெக்டாக அந்த தொப்பியை சொன்னோமா? Ready to shoot that hat. Don't forget to draw your weapons, sir. See? That tonic is a sham. What I tell you? Do Just not a write minute. him off. Here it comes. I thought we was here to see miracles. What I tell you? Do not write him off yet. Right, friend. Here comes the throw. You ready to get embarrassed again? அடச்சே மிஸ் ஆயிடுச்சு. Steady yourself, stranger. போடுறா இப்போ போடுறா. Go home!
போடு. Never seen such an eye. Behold the power of the elixir, plucked out of the sky. Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? Well, it don't work like that around here, mister. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Prepare for a display of Herculean brawn. Say good night, friend. போடு. இந்த வாங்கிக்க. You got some nerve, mister. போடு. இந்த Can you வாங்கிக்க. leave your போடு. போ முடிஞ்சு போ. There it is, skeptics and dissenters, irrefutable proof. Do not let this opportunity அங்கிட்டே சேலஞ்சுக்கு pass you வரியா? by. Look, he's over there. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. Go get it. ஏய் Watch வேணாம் out, he's got a gun. வேணாம்டா. என்கிட்ட கன் இருக்கு, சுட்டு தள்ளிடுவேன். You ain't leaving here alive. அக்கறை ப்ரோ நம்மளே எய்ம் பண்ணுறான் ப்ரோ. சுட்டுலாமா? Oh my lord. போய் தொலை. ஐயோ ஃபெயில்ட் ஆயிடுச்சு. அடப்பா. எய்ம் பண்ணா சுட்டேன், மிஷின் ஃபெயில்டு அப்படின்னு வந்துருச்சு. என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. என்ன அப்புறம் எப்படி ஏமாத்திட்டீங்க? நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு தான் சுட்டேன் நான். Once in dead eye target, your opponent gun R2 to his hand. Marvelous shot, dear boy. ஓ கையில் சுடணும் போல, நான் தலையில் சுட்டுட்டேன். That can only be afforded by the West Dickens elixir. Come, I have plenty for all. You'll be fine. Get out of my way. Hey, where are you going? I want a bottle. Get me a bottle, please. One of them right here. எப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்க. Trying one bottle, I suppose. மருந்து வைக்க வந்தான் நம்மளையே I think that went kind of நம்மளே well, டார்கெட்டாக don't யூஸ் you? பண்ணி I'm just glad that அவன் my மருந்து whole எல்லாத்தையும் job வித்துட்டான். involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that.
Now, அப்பயே if you'll யோசிச்சேன் excuse என்னடா me, இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. நடந்து Wait, இவ்வளோ sir. நேரம் நடந்து வர I've been சொல்கிறானேன்னு thinking பார்த்தேன் நான் about your predicament, and இவ்வளோ தூரம் அவன் I think வண்டியில் I may வந்துட்டு have an idea. கரெக்டாக I've been thinking அவன் விற்கிற I இடம் வந்தான்னு நடந்து வர be சொல்லிட்டான் your பின்னாடி cunning Odysseus. Beware of the Greeks bearing gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn. போய்த்தலடா இது என்ன புதுசாக எஸ் எங்கேருந்து வந்திருக்கு இது என்னது ரேஞ்சர் இங்கே ஒரு வீடு இருக்குது இங்கே வேணா போட்டு எங்கே கிளம்பிட்டீங்க வீடு இருக்கு வீடு அந்தகுமார் அவரு தான் காஞ்சிட்டு இருக்கிறது அவர் தான் காஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லை உங்களுக்கு அது ரெண்டெல்லாம் ஆடாச்சா இவ்வளோ வேகமாக ஓடக்கூடாது என்னங்க மணி எத்தனை உங்ககிட்ட தான் கேட்குறான் குதிரை எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்தி Who is that? Are you really there? Hello? Hello there. Howdy, miss. What are you doing out here? இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க தனியா Have I seen you before? Oh, yes, I think so. On the train from Blackwater, perhaps. Yeah. Yeah, you were talking with the preacher. Yes, sir, I was. I don't know if it's so safe out here, miss. Oh, Jenny. You can call me Jenny. ஜெனியா ஜெனி வாங்கிட்டேன். All right. I'm safe because I have faith. So, faith can move mountains. That's the whole point. You're trying to move a mountain? Oh, no, I can't do anything. But with faith, I can achieve great things. I know that. எந்திரிக்கவே முடியலையா உன்னால நீ எப்படி இந்த மவுண்டைன் தள்ளுவ You want me to take you back into town, ma'am? You seem kind of unwell. Oh, I get such clarity out here. I see things purely. The world is so beautiful. And full of things that'll kill you, including illness. Nothing's gonna kill me, sir. Well, take care then. Miss Jenny. Miss Jenny. Don't look like the Almighty's much inclined to help you out here. I was kind of worried about you, so I brought you some medicine. Oh, heavens. Oh, praise you, Lord. I knew you'd save me. Excuse me? You see, it was only through his will that you were ordered to save me. அப்புறம் உங்க வீசிக்கு ஒரு விசிட்டர் வந்திருக்காங்க. Angels in your vision. Jenny.
SY விசிட்டர் வந்திருக்காங்க. Praise you, Savior. I knew you'd save me. பாருங்க வந்தோடனே நம்மளே போக சொல்றாரு. Will you come with me? Oh, I'm fine here, mister. நம்ம ஸ்பைடி லைவ் முடிஞ்சிச்சானே. ரெடி? அப்புறம் ஸ்பைடி பேசுறது கேட்குதானே? எனக்கும் கேட்குது. ஆமா நீ இங்கே இருந்தால் செத்து போயிடுவேன். எங்கேயாச்சும் போயிரு. என்ன வாட்ரு அதுக்கு நம்ம 2 பவுண்ட் வேணும் சார். பீஸா பீஸ் ரைட். சரக்கு அடிச்சு இருக்கீங்களா? சரி சரி. என்ன பிராண்டு? சைட் டிஷ் ராவா அடிக்கிறீங்களா இல்லை சோடா ஊற்றி அடிக்கிறீங்களா? நான் பதிலே காணா. ராவா அடிச்சிருக்கீங்க. கூடிய சீக்கிரம் செத்துருவீங்க. அக்கா ப்ரோ நீ ஸ்னைப்பர் லைட் போடுறானா சொன்னார். கேட்டு பாருங்க. அப்போ வால்ரண்ட் தான் போடுவார். Everything all right, madam? It's Miss. Oh. லைவ் போட்டுட்டு இருக்கறவங்க கிட்டே போய் Let me look at you. My gentleman caller. You remind me of my Peter. Have you seen him? I don't think so. Where is that man? We'll be late for the ceremony. He must still be at the saloon in Armadillo. Indiavuku aranum. He's such a fine man. June, July. Must be making things right for me, as usual. Sorry. Well, I gotta get going, ma'am. October, November. I'm sure your Peter will be just fine. Wait, I Sorry. beg you. Would you possibly go fetch him for me? இல்ல மே அடுத்த மேல தான் வருவேன். மே 25 ல தான் வருவேன். Something must have happened. சொல்லுங்க என்னன்னு சொல்லுங்க. I can't மீட்டப்பா. So you want me to go find your Peter so you can have a 16ஆம் தேதி 17ஆம் தேதி மீட்டப் இருக்கு. எங்க வரணும்னு சொல்லுங்க வந்தால எல்லாரும். அக்கா ப்ரோ ஒரு இடத்துல உள்ள மே பக்கா ப்ரோ வீட்டுக்கு அக்கா ப்ரோ வீட்டுக்கு தான் இது மீட்டப். அக்கா ப்ரோ வீட்டில் அக்கா ப்ரோ வேலூர் தான் நீங்கள். அக்கா ப்ரோ வேலூர் தான் நீங்கள். பரமத்தி வேலூர் நாமக்கல் பக்கத்தில் இருக்கிறது தானே.
டேய் என்னடா பணத்தை தூண்டி எடுத்துட்டு இருக்கற டேய்? Who are you? I'm a friend of Mr. West Dickens. My name's Marston. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. பணத்தை நோண்டி எடுத்துட்டு இருக்கறான் எதுக்கு எடுக்கறேன்னு. We need your help. Me and Mr. West Dickens. Let me be frank for 1 second, partner. I hate people. It was people who got me in this mess in the first place. What mess? Look at me. Look, scrambling around, looking for maps, half insane. I ain't யார் கசண்டே இன்னைக்கு? my hair falling out, my mind's going. What happened? What happened? My partner. He stole half my map. I never would have done that to him. பக்கா bro அத பாத்தீங்களா? fossil fuel 2 அது பாக்க சொன்னேன் இன்னைக்கு. Who did this to you? My partner. My boy, my man. Fossil fuel. Dinosaur. RL survival game. This survival illa. Dino horror game நினைக்கிறேன். Why? Because he stole half my goddamn map. And what map's that then? The map, partner. The map that tells என்ன me கேம்? where it is. Where what is, friend? I ain't telling you that. என்ன கேமுங்க? Don't make me tell, partner. It's mine. It's mine, all mine. Sure. ஆஃபர் முடிஞ்சிருச்சு. Come on then, partner. Come on. கமான்டா நீ போடா நீ போனா தான்டா நான் வரதுக்கு. How can you sink that low? Digging up graves and looting from the dead. Ha, hypocrite. The whole damn lot of you. Are you saying it's better to steal from the living? They're corpses. They don't care none. These people have been laid to rest. You don't know nothing. I talk to them long after they've been forgotten by every other fella. I tell them it's all right to be scared and alone. I embrace them when they're stinking and rotten. I met some sick bastards in my time, Seth. But you're special. Folk is cold and heartless all their lives. To me, they get warmer when they're actually cold and heartless. இல்ல நான் தான் சொன்னேன் போன தடவை ஒரு நாள் தான் லீவ். Not exactly it don't. Are we really living anyway? Do you அதான் இந்த வாரம் தாங்க அது. my mind? Maybe we're both having the same dream and when we wake up, we'll die. I certainly seem to be in some kind of nightmare. ஏங்க போன வாரம் ஒரு நாள் தான் நீங்க போடலையே. உடம்பு சரியில்லைன்னு. Have you looked in the cave, Seth? It's very dark. What'd you say? I didn't say nothing. I just heard you say something. You're a crazy man. You should get that head looked at. Seth, I need someone who can get a wagon inside Fort Mercer. I was told you could help me, but I'm not sure you even know what day it is. I don't. I can't even tell you what year it is. I knew this was a waste of time. So, you want to go after Bill Williamson, do you? You know Bill? Oh, yes. I met Williamson and Deke, all them boys. Sometimes they call me on when they get some special job needs doing. I got a reputation as a man who'll do things most other fellers won't. Now, that I can believe. I reckon you can get in there, no bother. Assuming you help me find this map, that is. போற இது அந்த கார் ரேஸ் தானே அது? எதுல ஸ்டீம்லயா? What's so important about this map? Nothing much. Just unimaginable riches and such like. A spark of hope that lit a raging fire I can't put out. I thought as much. Another treasure hunter losing everything in the search. நீங்க Xboxல அது ஸ்டோரி கேமா எப்படி? My wife, my children, my business. Good riddance to them all. I don't eat. I don't sleep. I don't wash and I don't care. I know. I can smell you from here. It used to be about the money, but now I don't know who I am no more. I see myself, but it's like I'm looking at somebody else. Only it's me. You know? Maybe it's time you moved on. Whoa! All right, this is it. Let's stop here a moment and come up with a plan. Part 2. Moses is being held in Part 1, Part 2. There's a couple of deputies keeping guard outside. Can you distract him so I நீங்க அந்த பிரீமியர் மாதிரி போட்டுடலாம்ல ஏங்க வீடியோவை அப்லோட் பண்றீங்க? அது 1 மணி நேரத்துக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு ஏன் வீடியோவை அப்லோட் பண்றீங்கன்னு?
நீங்கள் லைவ் போடாத டைமில் ப்ரீமியர் மாதிரி போட்டு விட்ருங்க. அதான் அதுக்கு தான். Lead them away from the shack and out of sight. Somewhere out past that hill. This is one god-awful assignment. I know. This place is deader than a side of bacon. Ain't seen a female good looking at in days. Don't you lay a finger on them horses. Get away from them horses! Can you just give yourself up? I ain't got the energy. Yeah! Come on, come on! சில குதிரையை திரண்டு விட்டீங்களடா. இந்த போலீஸ்காரனோட திரு குதிரை. Good job getting rid of them clowns. Now keep an eye out in case they come back. Moses? Oh, Moses! You got a visitor! Oh my God, Seth. They arrested me. It weren't my fault. Ah! Get the hell away from me! This ain't none of your business! Don't trust Seth! He's sick in the mind! What's this got to do with you? இது பயங்கர Just leave me alone! ஏய் நில்லு நில்லு. Why are you doing this? Seth would sell his own mother. You must be stupid trusting that crazy bastard. Who do you think you are, mister? Now stop whining! Just name your price. Come on! What's he paying you? I'll give you double. Whatever he told you, it's a lie. Seth lost his mind a long time ago. டேய் வாய மூடிட்டு வாடா கம்முனு. You son of a... It's mine now. You hear me, Moses? Mine. Mine. Moses, you son of a bitch! Where's my damn map? Damn you, Seth! Damn you, Seth! You've always been a twisty little freak. I ain't telling you shit. Ah! Then I'm gonna cut you up piece by piece. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. I suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston! I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. போச்சு என்னமோ வெட்ட போறான். I'd
Oddfellows Rest. It's in Oddfellows Rest. Get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame? I was starting to enjoy myself. I think you gone pissed yourself. Those deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our backs. I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping me with the Moses. Come on, we can pay it off in the telegraph office. அவனை அப்படியே கட்டி I need போட்டுருப்போம். to go find that man. ஐ Well, hello. Go speak to that Sheriff fella. believes Let's get this better. over with. This should clear my name. You're in the clear now, but you be careful now. Until next time. A body was found near Gap Tooth Breach. Them treasure. So, mister, thanks for your help. Don't worry yourself with thanks, Seth. Just help me when I come asking. No problem, mister. நம்ம ஹெல்ப் பண்ற இல்ல நல்லா செதறிடு ஓடிட்டான் நாய் சேவிங் Hurry up and get in! My God, Last sir, night would a you look at drunken you? rustler told me he hid some gold in the Cueva Seca caves. My, take a look at you. Will you take a look at you? You look like you've seen trouble, mister. Enough for 100 men. Trouble has a way of finding me, mister. Do I like the sound of that? Do I ever like the sound of that? Trouble with a capital T. That's just capital. Whatever you say. கேபிட்டல் டீ போடாதெல்லாம் Tough, பிரச்சனை இல்லை but with a heart of gold. The cowboy sings his lonely song like a dog whose டீ bones கேபிட்டல்ல made போடாதெல்லாம் of wood. பிரச்சனையா பேசிட்டு இருக்கான் Excuse me? Oh, nothing. I was just writing my next piece. I've been sent out here to provide a little frontier joie de vivre for the ladies back east. I don't understand a word you're saying, mister. Yeah, my ma felt the same way. And now she wrote me out of her will, and there's no hope for any of us. Jimmy Saint, sir, at your disposal. But please don't dispose of me just பார்த்தாரு yet. 4 எபிசோடு பார்த்தேன் அதுக்கு மேல What are you doing out here, Jimmy? Capturing the spirit of the West. முன்ன for a ஜெனி இப்ப monthly ஜிம்மியா back east. You know, I'm sending them my oh-so-witty and oh-so-pertinent missives and gaining myself a little prize in the bargain. So it's action I'm after, and action I'm gonna find, too. Wild men, cheap women, guns, that sort of thing. Well, you have fun. Fun? I'm gonna have the time of my life, sport. I tell you, mister, the time of my little old life. இந்த ஒரு நிமிஷம்